So, this is super. How can you give yourself? How can you give 21 days when they can, the president can Yeah, we are here at the National Assembly today. The sitting could not continue due to the fact that the speaker came when everybody was session, and he told us that he is using the clause 19 of the standing 21 of the standing order, and a power vested in him that anytime the speaker may adjourn the session. So I will talk to some of the MPs, to know what was the reason behind. For the National Assembly not to sit today, why we could not sit, and I will ask their opinion. I have Honorable okay. Decided to adjourn the session. Can you give me a gist of what actually transpired today? Why we could not? Yeah, actually, since we came in the morning, as you know, what transpired here on Saturday. Yeah. We are trying to discuss among ourselves and see, because what happened here on Saturday was definitely very unfortunate from the side of the National Assembly. So today we are trying to see how best we can come up with a most reasonable thing. But unfortunately, Speaker came based on the standing that she's in line, she's in order, and reasons best known to her, she adjourned the session. Yeah, that's how it is for now today. But why is it difficult for the National Assembly members? We know that we are in a pandemic. This is a virus that is not only government problem, but this is a national problem. Why is it difficult that for you people to approve, to give the state of emergency so that we can contain the spread of the virus? Definitely, as I said initially, this is very, very unfortunate from the side of the Parliament, and then we will be held responsible of anything which that it affects the lives of the Gambians, because this is a serious issue. It's a global problem. It's not about the Gambia only, it's about the whole world. We are given the opportunity to accompany the executives in this crusade. They have the mandate to declare a state of public emergency. If we are in session, it will last for 7 days. If we are not in session, it can go for 21 days. They have all those powers within them. But they said we are going to the National Assembly so that we can involve them in it and so that we can take this together. Because since this starting, we are all doing it together. As you know, the Health Committee, we've gone around, we've made some recommendations, and they have implemented most of them. And there is also a special committee, which they have also gone around, they have come up with a recommendation, led a report. All this is just due to the cordial relationship between the executive and the legislature. So now they came up with the motion to extend the state of public emergency for another 45 days, but unfortunately, it fails, it doesn't pass, which that definitely it was very, very unfortunate from the side of the I think it's a lesson for the entire Gambians to learn from. I am responsible, or you are responsible since it is Parliament. Though I voted for it to pass, but as a Parliament, if Parliament makes decision, we are all responsible. But definitely, it was very, very unfortunate. Yeah. And are we optimistic that when we come tomorrow, we will definitely see a state of emergency being supported by the National Assembly members? My personal opinion in this, and I will stand by it. If Parliament is saying, let's give the executive 21 days or whatever days, why did they need to come here? Let them do it in their own way. We are given the opportunity, we fail to take part. I mean, that's my humble opinion. If we are not going to give them 45 days, let them do it their own way, then we accompany them in whatever crusade that they are doing. But I think it's a serious issue, which that every Gambian should be concerned. Every Gambian should call your National Assembly members, why do you do this, why do you do this? Because this is very unfortunate. I have a health background. I know the implications that lies ahead with this. Because definitely WHO recommendation and WHO guidelines, they should be followed to the latter. Definitely, we need to do social distancing. We need to wear some masks. We need to be sanitizing, spacing, and whatever to break the chain of communication, chain of transmission of this virus. If not, our health system, we have a very dilapidated health system. The structures are, the materials are not, with the structures there and there. So definitely it's very unfortunate. And then I think this was an opportunity for Parliament to show the Gambian people that you have given us a tax initially, and we've done that. Now let's continue on this. But as I keep repeating, it's very unfortunate. Thank you very much. Yeah, thank you very much. No, it's okay.
Thank you very much, Honorable Usman Silla of Wine North. We are here today. First of all, I must ask you what led to today that the session could not proceed. We just said that we came, the speaker, line understanding order, which is in line with the laws, declare that he can adjourn the session till tomorrow, and which has been done. But can you give us the gist? What has actually transpired this morning before we go into the details of the state of emergency? This session, thank you very much. This session was convened by the National Assembly at the instance of the executive. They requested for the session. So the executive was supposed to come with motions. One of them is the extension of the state of emergency. And today we are supposed to deal with the revised estimates of the budget. And tomorrow we are supposed to be dealing with the ombudsman and also the Armed Forces Council. And then on Wednesday, we're supposed to be dealing with the supplementary appropriation bill. And these are all motions from the executive. And if they're not here, what was the point? Because they're the ones who are responsible for the convening of the session. So the fact that they're not here, we cannot proceed. That's why the Speaker had to invoke clause 20 of the standing orders, standing order 20, to adjourn the session for tomorrow. But if the executive is not here, there's no point for us. We cannot proceed. That's the reason why we cannot proceed. Yeah, actually, one might say that this might lead to what has transpired here on Saturday, because when the Minister of Justice on Friday, they were here sitting the entire day, waiting for this state of emergency to be extended, but we could not discuss about it because of the reports of the committee. Then on Saturday it came, and at the end of the day, the Minister of Health came before the whole National Assembly, tell us the health implications, if the social distance are not, what Gambia are risking, how many people will be affected. So thinking that with all those figures and all those implications that National Assembly would have approved the state of emergency. But rather unfortunately, majority of the National Assembly members refused to vote in for the extension of the state of emergency, which leads that the state of emergency that was declared by the state might come to an end, meaning that all the regulations that were passed within that time becomes non and void, meaning that they will not come into force. Anything more than that will be impunity, or one can say it's going to be based on lawlessness. So what is your take on the National Assembly decision? Well, actually, I can say for a start that I was among those who voted for an extension because of the information I have. Then I trust that this is science, is health and is science, is based on facts. This is not about partisan politics. It's not about sentiments. It's about facts. And if you hear from the experts, health officials, the projections they have made, the prognosis that they've made in terms of the infection, they estimate that Gambia may have 181,000 cases. And then out of these, 20% of it may require hospitalization. And out of this also, these 181,000, 5% may die. So because given this fact and given our responsibility as public, as representatives of the people, one life even matters. In my intervention, that's what I said. One life even matters. Even if it is going to kill one person, and we can do something to prevent that from happening, it is our duty to do it. Primary responsibility to do it. If we fail to do it, it's irresponsibility. So that was the reason I voted for an extension. And not only that, I'm a member of the Health Committee. We have been engaging. We have been privy to information. Not even, in fact, it's even known. In fact, in my intervention, I said that we need the Minister of Health to come before we make any decision, to come before the floor, to tell us, to guide us in our decisions. And when he came, he explained things very clearly that Gambia really needs an extension. And what's more, what is being asked is not much. There is no lockdown. We are not asking people to stay in their homes. We are not closing down anything. It's just asking people to be safe distancing, to be doing physical distancing. And then there are two issues. One is about enforcement. There is strict enforcement or non-enforcement of regulations on the part of the enforcers. There's also non-compliance on the part of people. So the approach is that address the weaknesses so that there will be enforcement, effective enforcement. In terms of the people, sensitize them so that they will comply. So these are the two things that we need. And there are two scenarios that can emerge out of this. Either one, that is do safe distancing and then minimize the death. They said if that happens and Gambia is supposed to reach a peak, we might not have more than 1,500 deaths. If it comes to the worst, I mean, with social distancing. Without social distancing, it's going to be more. So why don't we opt for that? Or there are some people where we see position that let's allow it. Let's allow it to happen. If we go to a peak, it's only killing the elderly. It's only killing people with underlying illnesses. So therefore, it's a minority of the population that is going to die. But I don't see what is more irresponsible than that. For some people that's the position some people are taking. Yes. So I believe that National Assembly should have averted its mind to that it's our responsibility to save lives.
to give them the 45 days. Because what is the point? The president can make a proclamation if the National Assembly is sitting for 7 days to come for an extension after the 7 days, but before the expiry of the 7 days, or 21 days before the expiry of 21 days for an extension. So what is the point of giving them what they can give themselves? So there's no point. Making a recommendation for them to go for 21 days is a non-starter. It's pointless. The president can do that. So, but here is a situation where we are in charge. The National Assembly Select Committee, there's a special Select Committee that is working on that we are monitoring regulations. There's also the Health Committee that was also engaged. So the National Assembly was really in charge, and they were complying. And when the minister was here before us, he acceded to our concerns that they are going to they're going to revisit the regulations to make them, more amenable to the people, more palatable, so to speak, so people can accept it. They agreed to that. So we had all that we wanted. So why rejecting it? So for me, I believe that it was good for us to go, and I supported it. And if it comes back, and what is going to happen now is that today, what could have happened is for the Assembly to rescind its decision, because there's a clause in the National Assembly, in the standing orders, that says that that's 29.3, that the National Assembly would be out of order to continue discussing what has been rejected. It can only do so if it rescinds the decision. We've rejected it, we could have rescinded the decision and then give notice for it to entertain again. Otherwise, the president can continue with the proclamation, and then you'll see if what you don't want, they will continue having it. And then, we were in charge. But now he's telling them, no, go ahead. We are not going to be part of it. So that's the scenario that we are in. That's the situation that we are in now. Thank you very much for that. You're welcome. Okay, thank you. Come back again. Yeah, thank you very much. You're welcome. Yes. Def ko sumbu dama puus waaw So don't you think this will somehow have an impact in our effort to contain the spread of COVID-19 in the Gambia? Well, of course, because the issue here is about leadership. There is executive leadership and parliamentary leadership. And the parliamentary leadership, executive leadership should have a common agenda to be able to fight the illness. You can see the United States now. The House of Representatives is talking about $3 trillion in terms of getting a budget to be able to illness. So the two institutions must work or cooperate. Otherwise, we drag the issue down. Look at what is happening now. The debate is about state of emergency, about the suffering of people. But even though we are saying we do not agree with the state of emergency, is the suffering not still going on? Even if we were to say that the state of emergency is not declared, it's the same situation that will remain. So the issue is not about the situation that remains, it's what do we do about it? And the regulation also, we are saying, yes, it is bringing hardship in this way, and it's to fight the illness, but we are also trying to understand the hardship and what to do about it. What to do about the hardship. That is the importance of the National Assembly as an oversight institution, is to be able to tell the executive, yes, you have this regulation, but it is having this impact. So review it. That is the role of the National Assembly. So it is not collaborating with an executive, it is monitoring the activities of the executive. And once we fail to see that the role of the National Assembly is to monitor the activities of the executive and try to ensure that what is done is reasonable and justifiable to be able to address the pandemic, then you don't understand what the National Assembly is. Quickly, Honorable, what do you think is the way forward? Well, you have seen it. We must negotiate. It is very clear that according to our standing orders, the decision that we took must be rescinded. And we are the ones who must make that decision.
So the way forward is National Assembly members sitting and ask ourselves the question, do we say that we've declared this state of emergency null and void, and therefore allow the executive to go on its own to declare a state of emergency, makes its regulation for another 7 days if we are sitting, for another 21 days if we are not sitting? Is that what we want? I don't think that's what the National Assembly wants, because we already told the executive, don't continue to exploit the loophole of declaring state of emergency over and over again without coming and consult us. But if they come and consult us and we declare things null and void, then when it's null and void, they have authority to go and declare again. Is that what we want? I don't think that's what we want. Thank you. Yeah, and people are saying that if that happens, that means that the National Assembly will not have any control over the executive in terms of looking at the committees that you have set, or to even look at the regulation, monitor the activities of the state of emergency, if they allow the executive to go with their own state of emergency by declining it, rather than National Assembly declining it and monitor the process of the National Assembly. And what implication will that have when it goes like that? Okay, it must be clear that it is the executive under Section 34 that has power to declare a state of emergency. The National Assembly does not have those powers. The powers that the National Assembly have is to ensure that 7 days when we are sitting, they must come to us for us to extend it, otherwise it lapses. If we are not sitting 21 days, we must convene to extend it, otherwise it lapses. But the most important part, a state of emergency is meaningless if there are no regulations to accompany it. And that is where the authority of the National Assembly matters, because the National Assembly should monitor those regulations, have the power. The National Assembly has the power to revoke those regulations. Those regulations must be affirmed by the National Assembly. So if we are not sitting, they will not be affirmed. And they will continue. But until we come, then we affirm it or we revoke it. So we have the power of revocation, we have the power of affirmation. So in that sense then, once we say that there is no state of emergency, well, it means we continue like that for how long? And we meet to revoke regulations. For how many times will we meet to revoke? 2 days you meet to talk about whether you are going to revoke the regulations of the president and the resources that are going to be wasted that should go to COVID-19. We don't have that time. So really there is no need for a battle between the executive and the National Assembly. This is a common battle to fight to defeat a common enemy, which will defeat us if we do not defeat it. So we have no time to waste. We are racing against time, and we have no time to waste. Honorable, you talk about rescinding your decision, what the National Assembly made. What will this send to the General, if the National Assembly, because this is the institution that everybody has at least believe in this institution, if that people has to go back and make the rescission of their decision that they have already made, thinking that they have done the right thing, but because according to now, if you want to proceed with the state of emergency, that means the earlier decision must be rescinded according to your standard orders. What would that send to the world? It just shows that the National Assembly is capable of reviewing its decisions and doing the right thing. We must do the right thing. And there is nothing to be gained, no integrity, nothing whatsoever by doing the wrong thing. So to rescind will be a very noble gesture by the National Assembly. People are beginning to know the value of the National Assembly. Before, when the state of emergency was declared, people felt that, well, it was an executive matter. Who knew that the National Assembly had this power? But the National Assembly is now exerting those powers. These powers have always been in the Constitution. But law unimplemented is no law. And because now the National Assembly is implementing what is there, that's why people are seeing the power of the National Assembly. Now you're also knowing that even if it makes a decision that is unfavorable, it can come back and rescind it. That is also something that will add knowledge to the Gambian people that the National Assembly is capable of making a decision and then all of a sudden see that that's not the best decision for the nation and it rescinds. That will be a noble gesture. Honorable Minister bi mu ngi woon fii nii di wax ay corruption yoo xam ne mu ngi dox si biir ministre bi te corruption dafa nekk loo xam ne nii dafa lëmbëm Gambia dafa bari trop
gisoon nañ ne the former minister of health demoon na make such declaration after mu ñàkk place am lan nga ñu mën a wax ci sama de. waa xam nga moom bi mu wax loolu man suma bopp wax naa ne kii day moom jar naa yërëm wante foog ngeen bàyyi xel ne moom itam mu ngi bees ci mbir mi so foog nit bàyyi ko mu ànd ak nawam ak xelam di def lim téye ne mooy li jub wante yéen ñëpp xam ngeen ne kenn mënut a oote corruption feek defuloo auditing turi corruption loolu yëpp baax na nit ñi di ko wax wante ni nguur di doxee mooy ne dañu ne budget bi nangam la xaalis bi fii la war a dugg su ko defee su fekkee ne xaalis bi duggul fa mu war a dugg ki nga xam ne mooy auditor général dina yónni ay nitam ñu seet budget bi nga xam ne moo la place boobu am la nga xam ne moo fa yàqu moom dina ko génne su ko génnee mu arrestal kii moom def na loo xam ne yaakaar nañ ne tappale la su ko defee ñu yóbbu kooku koot suñ xasee wax ne waaw kooku day moom def na tappale googu ci la ñoo mën a wax nag ne nit kii day def na loolu. comme maanaam samata daal jéego bu mu jël. déedéet maa ngi la xam nga ñu ngi xelalante dama laa won yoon wi rek yenn yi nag di nga ne xaaral ma def special audit mooy ne lii gannaaw budget la boo xam ne bii dañ ko sampa pour li nga xam mooy Covid-19 ne dafa am lu ñu ko jagleel boobu tam mun naa nekk li ñoo ooyee special budget mooy xaalis boo xam ne dañ ko jagleel pour xeex Mbo, nakala. Boy, see, you can use it. Okay. Sorry, I just. Your phone, Otherwise, we have to come. Still here at the National Assembly, of course, like I told you, we will now be speaking to some of the members of the National Assembly who, of course, voted for the motion to also give their reasons why they voted for against the relation here at the National Assembly. Sir, can you please tell us your name and your constituency that you are representing? My name is Honorable Alhaji Bo. I'm the Member of Parliament for Upper Salom, and also I was the chair of the committee for the Special Select Committee, and that was doing the oversight on this. Okay. 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 Right. Okay. Still now here at the National Assembly, of course. All right, thank you. Yeah, my name is Honorable Alhaji Mbo. I'm the Member of Parliament for Upper Salom constituency, and also the chair of the National Assembly Special Select Committee that was mandated to play our oversight on the implementation of the state of public emergency. Okay. Sir, can you please tell us what is your take on the current situation at the National Assembly? Well, for me, the current situation, to me personally, I think is a little bit embarrassing because we are in a health situation. The health emergency itself, I think, is really a very serious issue. And then I think everybody in this country needs to come on board to see what we can do to fight this pandemic. But the executive, they came to us to partner with us in the fight, and they came to us for an extension of the state of public emergency. And that is done strictly from the constitutional provision of Section 34 of the 1997 actually allows them, if we need extension, then they will have to come to Parliament, and that's the reason why they were here a few days ago to ask us to extend the state of public emergency for another 45 days. Because originally when they came with 90 days, and the Parliament deliberated, and then we agreed with 45, which they accepted, but they still feel there's a need for them to extend it to more, because if you look at the World Health officials, they are thinking, or their estimates is that we may have a peak in the Gambia around June. So, and they want to prepare for everything.
and so that at least we'll be in a better position in case this thing actually happens. We've seen you are part of the special committee, of course, that has been set up by the National Assembly to look into the issue of the state of public emergency, and you come up with a recommendation of 21 days, in which, of course, you adopted also as well. Can you please tell us that one, the side of the story, why the adoption of the recommendation, and of course, the adoption for the days that should be extended to be given to the executive? Okay. Now what happened is the report that I laid here a few days ago, the report was adopted, excluding the recommendations and the resolution. Our resolution was actually to extend the state of public emergency for 21 days, but we suspended that adoption pending the outcome of what the minister is going to say. The reason that was done in good faith actually, was the fact that when the minister come and make his motion, that is to extend for 45 days, then before we vote, then we could have amended that motion to, instead of 45, we make it for 21 days as we recommended. But due to technicalities, we couldn't do that. So what that means is, once you reject the 45, then I mean actually that is completely rejected. On the other hand, also, if we adopted my recommendation and the resolution, which was 21 days, then what that means is that was going to nullify the motion of the minister, because that means the minister would not even have come. That was not necessary, actually. But essentially, I think it was done in good faith, but due to technical reasons, we couldn't. But we could have amended before we do the voting for the 45 days. We could have amended it. And you are also part of those that were supporting the motion, and of course, in your deliberation during the debate, you also made of some of the supporting points for the executive to extend the state of public emergency. Yes. Can we please know, in your version, why were you trying to support the extension of the state of public emergency? Well, for me, it's for several reasons. I wanted this to be extended simply because if you see the number of cases in our closest neighbor, which is Senegal, the cases actually increasing, and they've recorded more than 2,000 cases already. If you look at the cases in the Gambia, since we did the first public emergency extension, it has actually increased from 1 to 23, and I think now they're talking about 24. So you're going to see that our neighbor is actually increasing. The cases in our own country is actually increasing. And when I go around the country to look at the state of the health facilities, I realize that they were under-resourced. Okay. Also, during our consultation with the various stakeholders in this country, we also realized that Gambia, right now as we speak, we can only have beds for probably not more than 60 patients. So what that means is if we have 100 cases or 200 cases, we will be in serious trouble. But I'm also cognizant of the fact that the government is actually trying to build some centers that would actually help for treatment centers. And I'm aware that GCCI is also trying to do something, MRC is trying to do something, but that cannot happen in 1 week. And that's the reason why I thought it's very important that we extend it so that before the time we go into the peak periods of the pandemic, then at least we will be in a better position. Because right now, if we have 200 cases of the virus, we are in trouble. And of course, being part of the special committee, sittings is being adjourned today because some members of the executive are not here or are not around to answer questions. What is going to be your take as part of the special committee regarding the motion that is currently on the table? Actually, yeah, I think the adjournment actually has nothing to do with the executive. The adjournment was done simply because we wanted to continue the consultations see how best we can salvage the situation. Because the National Assembly actually has put itself in a very precarious situation because of the fact that when we rejected it, and then I think that's a very dangerous situation, and I am not aware of any thing that actually has happened like this before. So the adjournment today actually, because of the fact that the business that we were supposed to conduct, which is to see if we can salvage the situation, it has not happened. We are also, the Minister of Finance was also supposed to come to lay a supplementary appropriation, but the supplementary appropriation he wanted to lay has a direct connection with this extension of this thing. So which means if there is no extension, then he would have to go back and then rework on really what he wanted to bring. And that's the reason why we want to adjourn until tomorrow to see how best we can continue the situation. But all hopes are not lost as we speak. All right. Thank you so much. Thank you very much. All hopes are not lost. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yeah, we just have one person that's, I think, I'm done with this guy. So this is what actually transpired in the National Assembly today. The Assembly could not proceed to sit and discuss about the state of emergency due to the fact that that the National Assembly should come with a decision. So we have catch-22 here. It's either the National Assembly members approve the state of emergency, or the executive has the power to declare a state of emergency for 7 days if Assembly is on session. If the Assembly is not on session, they can go in for 21 days. But what does this have
implication will it put the National Assembly? This first state of emergency, since they came to the National Assembly, it is approved by the National Assembly, meaning that the National Assembly has a control over the executive in the implementation of either the funds, the materials, any other measures that have been taken. But if the National Assembly fails to give them the state of emergency and they decide to declare their own of state, they have no control over the executive to look at all the funds, anything that is coming in connection to the COVID-19 case. So this is the situation here. And what I gather here is that the National Assembly made a decision not to give the executive a state of emergency, but I think they are coming back tomorrow to rescind their decision to make sure that they give, because the executive, if you said you want to give them 21 days, when the law already permit the executive to use the 21 days and declare a state of emergency, so they don't need to come to the National Assembly. But why they come to the National Assembly? They want something more than 21 days. So this is the situation here right now. So the Assembly is not sitting today. They have adjourned the session until tomorrow. Tomorrow we'll be back here for the National Assembly to rescind its decision and make sure that we declare a state of emergency. Because what will this put the country is that all the regulations that are passed, that the drivers will carry 7 passengers instead of 14 passengers, at the end of the first state of emergency means that all those regulations will be revoked, with all the other regulations on food, commodities, regulations on transportation, all these regulations on public gatherings, all these gatherings, people will be associated, like life will go normal. So this is the situation we are right now. So hopefully tomorrow I'll be here for you people. Be there for yourself to see what will be the outcome of the National Assembly in regards to the state of emergency, the extension of the state. It's your brother Keksane. Thank you. Bye from me. ñu bari nag wax nañ ne den war a di bàyyi assembly members ñuy làkk olof ñii di làkk soose ñii di làkk seeni làkk loolu moo war a gënal assembly bi 1 minute rek ñu ci li ngeen war a bàyyi xel mooy ne fii dañ fee seet jëflante ak bitim réew, dañ fee seet li nga xam ne mooy keese réew mi, mu mel ni loo xam ne lii luy dox la ci loi fii lañ koy defaree. bon ki fee war a nekk ca bind ya ñoo bind yooya moom war na koo mun a jàng te war na caa mun a wax dara. dëgg la nit ñi ni ñu gisee néegi député mooy wax rek waaye nag néegi député nepp rek wax ji sax dafa gën a tuuti jëf ci, ndaxte nga seet place bu mel ni GPA Gambia International Airlines, ñii dañoo war a am report bu ñoo bind ci ni seen place ba di doxee, wala GRTS dañoo bind ni seen place bi di doxee, seen koom-koom ga nañ ko doxalee itam dañ ko war a bind at mu nekk joxe report. léegi yow su fekkee ne yow ñëw nga toog yow kayit yooyu mun loo koo jàng, mun loo ci xam dara, naka ngaa mun a vérifier kayit yooyu mun caa wax dara. moo tax ki nga xam ne waaw maa ngi ñëw mu mel ni bon dafa am lu war a xew ne loi bi may nañu ñu defar ci suñu doxalin jëfoo làkk bu ñu neex, loolu mu ngi aju si ñun, loolu mun naa nekk. waaye li gën a am solo mooy ne suñu làkk yi dañu war a ñëw ba mun koo bind di ci jàng ni ñoo jàngalee anglais ñu koo jàngale ci suñu làkk yi. mbooleem loo xam ne li itam xam-xam la ñuy koo bind ci làkk yooyu, budget yëpp ñu bind ko ci làkk yooyu. loolu lu war a ami la, dañ ci yéex wax ne nag lu ñu war a jéem la ba def ko, because loolu mooy dundal làkk. gis nga ñun suñu làkk yi soo gisee mu jafe pour jëfoo ko mooy ne duggaluñ ci xam-xam. njëriñu làkk mooy rek ñu déggante, waaye soo ci duggalee xam-xam nag ku dégg làkk boobu rek su jàngee loolu ñu bind ko, su jàngee loolu dina am xam-xam boobu. moo tax suñ nit ñi di dem di jàng Chinese
pour mun a jàng téere yi Chinese yi bind bon nag ñun africains yi dañ sàggan dañ waroon a fexe ñun suñu làkk yi ñu dundal ko mboolem xam-xam bu nekk ci àddina ñu dugal ko suñu làkk yi suñu defee loolu rek mu sotti waaw mu mel ni daal foofu la ñu war a jéem dëgg la li nga wax lu am la sàgganee nañ suñu làkk yi war nañ cee jéem nag dundal leen. yéen leen ngeen def si lu ni mel. xam nga moom lay wax ne fi mu nekk nii déggloo suma kàddu gi moom maa ngi wax ne li nga xam ne mooy budget duñ koy bind ci wolof duñ koy bind ci mandinka dugaluñ ko ci loolu mel ni foog ñu dooree foofu mboolem loo xam ne lii lu ñoo jëfoo la soo buggee nit nga xam ne moom làkk boobu moom laa jëfoo pour mun a waxtaan ci néegi député yi foog nga fexee loola yëpp nga ëlbati ko def ko ci suñu làkk yi jàngal kooku itam mu mun a jàng ci làkk yooyu su ko defee làkk yooyu ni nga ko mun a jëfoo mu nekk làkk ci néegi député yi loolu moom lu war a am la yéen citizens yi yéen a war a continuer rek di wax ne lu war a am la soo leen waxee lu war a am la dina am. wax nga léegi ñu jóge si feebar bi am na loo xam ne nii daal dafa ma jaaxal fu mu nekk nag gis nañ constitution bu ees bi. dëgg nag ñun duñ mën a dugg ci affaire yi constitution ñu ngi ci bi ko loolu exeegul ci néegi député yi. waaw loolu ñëwal feneen ñu waxtaan ko loolu mun na ko ne. waaw ci néegi député waaw ci kaddu gu mujjee gi. waaw kaddu gu mujjee gi mooy ne na ngeen bàyyi xel ne li fi xew nii mu fee xew moo tax Gambia war a kontaan ne fi ñu jublu foofa la mooy ne nguur du benn tànk nguur du benn nopp nguur du benn làmmiñ làmmiñi nit ñi moom la ñu sol ci ay nit def leen ñu toog ci place président toog ci place député pour ñu wax li nit ñi bëgg a dégg def li nit ñi soxla pour gis wante defin bi yenn yi ka nekk ci biti du ko xam lu ko waral moo tax foog yéen ngeen dugg si ndax yéen a mun a dimbale ñi nekk toog ci place président toog ci néegi député yi pour kàddu yi ñoo wax mu egg ci ñoom li nga xam ne nag moom lañ war a bàyyi xel mooy ne waxtaani tey bi li ko waral mooy feebar bi ñoo ooyee COVID-19 mu ngee law fii nii won nañu ne Amérique ci boppam lu toll ci juróom-ñett fukki junne ba dem ci juróomi junne mu ngi nekk place boo xam ne bii dee nañ ci feebar bi nga seet doole Amérique seet doole gi nga xam ne moom la président Amérique doon wane te tey nga gis ni mu màndoo ak ni nga xam ne noonu lañ ko songee ci feebar bi ne ñoom dañ sàggan ba mu law bon nag nañu bàyyi xel ne mbooleem réew moo xam ne bii mu ngi dund fi mu nekk nii ci kaw suuf ña nga xam ne ñoo yore réew mooma war nañoo tiit bañ a caaxaan ndax naka la ñoo defee ba mu law ci suufi Gambie Gambie nag ministre bi wax nañu ko ne dégg rek ne benn nit a dee nga téye ne suñ defutoon dara ni kon dara du xew mu ne foofu la jafe-jafe bi nekk ne nit fi mu day sàgganee fee gisul lu ko tiital rek dafaa ne loolu amul fee gisul lu ko tiital rek dafaa ne liñ defagum amul njëriñ mu ne nag mun naa am liñ defagum moo saafaraal lu bari waane nag wane na ne weeri juun bii ñëw nii weeri tiitaange la ndax boroom xam-xam yi gis nañu ne mbooleem lu lawoon ci biir te feeñul mun naa am ci weer boobu laa feeñ so moo tax mu ne lii dañ ko war a pareyaasal ndaxte su feeñee mu ëpp ñu loxo et ki nga xam ne moo feebar doo ko mun a yóbbu def ko quarantine léegi amatuloo place ci lopitaan pour moom fan nga koo bàyyi ci kër ga soo ko bàyyee ci kër ga njabootam mun na leen a laal dëkkandooram mun na leen a laal moo tax mu ne ñu def lu nekk pour mun a fexe ñu fenq feebar bi lii moo ko waral bon nag nañu jéem ñu ànd ak borom xam-xam yi ñun amuñ xam-xam boobu ñoom ñoo am xam-xam boobu suñ ñu waxee dara nañu ci téye ñu def lool waaw ministre bi li nga xam ne moom la ñu wax fii itam mooy ne mbooleem loo xam ne lii loi la charte buñ defar la boo xam ne bii mu ngee lor nit ñi pare na pour jëflanteeg National Assembly bi ñu segg ko lu ñu war a dàq ñu dàq ko moo tax ñu ne dégg ngeen ñu naan luuma yi dañ leen bañoon pour ñu dox waaye dégg ngeen ministre bi mu ngi wane ne luuma yi mun nañoo dox régulation bi terewul luuma dox wante nag
doxalin be na moo doxee ji mu ne dina waxtaan ak local government yi pour ñu mun koo def bon nag National Assembly bi moo segg ba puus ñi nga xam ne ñoo yore dogal bi bañ gis li ñu war a def te loolu nag mooy njëriñu National Assembly mooy di leen puus ñuy def liy njëriñu askan wi. waaw ok xam nga gisoon nañ rek si samedi bi rek yaa ngi nekkoon di defend bi mooy sa motion pour li nga xam ne ñu war a am extension bi for the state of public emergency doo ñu wax lan moo tax tuuti rek lan moo tax nga nekkoon di defend am motion bi ak lan moo tax Gambia soxla state of public emergency extension bi. wal dégguloo kenn ci kàddu mu wax ne maa ngi defend state of emergency ne lii moo war a am foogu ma ne dégg nga loolu man ci suma làmmiñ li nga dégg mooy ne li ministre bi wax nañu ko bàyyi xel mu ngi wane ne koom-koom gi mu doon doxal amoon na ci jafe-jafe ma ne bon nag kii nga xam ne mooy ministre of finance na fexe mu jàppale ministre bi gannaaw pare naa déggu ci alali réew mi ba nga xam ne dara bu mu kasaara ci loxoom loolu day dégg nga ko ci suma làmmiñ ma wane itam ne benn téeméeri junni nit suñ comité wax nañu ne dinañ leen toogloo ci ngir feebar bi lu toll ci 3 million ak ñaari million pour fa ñoo denc ñi nga xam ne ñu ngi leen a visité ñu ngi ko fere dégg nga ma laajte ndax lii mun nañoo continuer di ko enu ci koom-koomi réew mi ne bon nag lii dafa nekk loo xam ne lii ñi ñu ko dénk war nañ leen a may waxtu ñu toogaat seetaat naka la ñoo xeexee lii bu ñëw rek wane ne waaw lii lañ war a def lii lañ war a def bi yoon dañ soxla ñu won ñu lan la ñu def bon nag nañ leen may waxtu wi ñu laaj pour ñu seet lan lañ def te su ñoo ñëwati suñ ñun nañ seet lan la ñu def bi mooy lan won nañu ne feebar bi pour xeex ko foog nga njëkk a seet kana ko yore naka nga ko mun a xamee ñu ne am na njuntuwaay yoo xam ne moom la ñoo jël tiir la ko pour ñu mun a xam loolu ñu ne bon nag balaa ñoo ñëwati fii dinañu wax ñaata njuntuwaay lañ am ci loolu ñan lañ ko jox fan nañ leen placé ba nga xam ne lii fu nit demati rek nga nekk nit ci Gambie di nga am luñ la tiir ba xam ndax feebar bi war nañoo dem visiter la mu mel ni boobu mooy li njëkk a jiitu war nañu am njuntuwaay yoo xam ne balaa ngaa xam ne nit ki am na feebar bi naka ngaa demee sax bi am foogeel ne mu ngi ko am loolu dañ ko war a xam même sécurité bi yëpp dañ war a am njuntuwaay loolu dégg nga ma wax loolu fii ne ñaareel ba ñu ne suñ demee ba foog ne am nga ko am na fuñ la war a yóbbu pour tëral la fa visiter la ne loolu itam dañ war a xam place yi ñaata la ak fan la loolu dafa war a leer ci ñun xam ndax doy nañ ak ndax doyul waaw ñu ne nag gannaaw buñ visité bi gis na nag am nga feebar bi am na fuñ la war a tëral pour faj la loolu itam dafa war a ñëw leer nga xam ne suy joxe report dafa ne nangam gii lañ visité nangam li lañ tiir nangam gii lañ visité nangam gii la ñu jël di leen traité su ko defee ni nga xam li ñuy def pour xeex ko loolu la ñu wax ni ñu wax itam ñaata ci alal laa jël ñaata ci alal nga amagum pour dugal ko ci régulation si itam di nga seet bu nekk naka laa doxee di ñu wax itam lan mooy safaan bi lan moo jur ci safaan yow nguur lan nga war a def pour mun a xeex safaan boobu loolu la ñu wax ne moo war a am ñoom nag suñu waxee ne lii day mënuñ koo def ci benn fan mënuñ koo def ci juróomi fan mënuñ koo def ci fukki fan ñun day ci ñaar fukki fan ne loolu ñoom ñooy wax loolu suñ waxee ñoom ñooy borom xam-xam yi loolu war nañ koo déglu suñ ne may leen ñu fan yooyu da nga leen war a jox fan yooyu foog naa ne loolu mooy wax ci. waaw comme gis nañ ne tamit rek bokk nga si ñi nga xam ne nii yaa ngi pare woon pour jox ay fan yi nga xam ne nii yooyu la gaa bëgg pour yokkal ko léegi yow si sa gis-gis ban situation nga gis Gambia léegi nii segam bi nga xam ne nii léegi jox nga ay fan yi nga xam ne nii yooyu la gaa soxla pour ñu extender le public emergency. xam nga yëf yi nekkul joxe fan ak ñàkk joxe fan mooy ndax National Assembly bi dina nekk assembly boo xam ne dina am kàddu ndax du am kàddu ndax fan yi loi ko jox président bi ba pare gis nga tey jii su National Assembly waxee ne d'accord ñu ci state of emergency et su jeexee rek président bi mun na koo déclarer te li nga xam ne mooy loi yi ndaw yi dafa continuer
su fekkee ne ñu ngi toog juróom-ñaari fan foog mu dellusiwaat ci ñun su fekkee ne toogu ñaar fukki fan ak benn dina fa toog so mu mel ni bon moom néegi député yi toog ñàkk a toog moom mun naa déclarer state of emergency waaw suñ toogee nag ne néegi député yi du bokk mooy nga ne président bi su bale jeexee rek mu isiwaat beneen bala jeex mu loolu xel la loolu du fayda dañ ñu sas fii ne nañu segg liy dox ñu mun a fexe luy lor nit ñi ñu jéem koo xeex loolu moo waral ñuy ñëw ci ñun bon suñ ñëwee ci ñun ne lii day dañ ko bugg a xeex gànnaay gi lañ soxla pour xeex ko ndax ñun war nañoo wax ne déedéet ñun ñoo la gën a xam naka lañ ko xeexee xam nga loolu du màndu tey itam mu mel ni liñ mun a def rek mooy di segg lii lor nit ñi ci loolu gis nga ko ci néegi député yi ne waaw ndik state of emergency bi regulations yi ñu ngi wax ne luuma si buñ dox ministre bi ñoo leeral ne déedéet luuma si mun naa dox loolu mooy njëriñu néegi député maa ngi ko doon waxaat jarutaat di ci delluwaat ci affaire yi jumaa yi di wane ne pour ne tëj naa jumaa loolu am nañu ci am ñaari xel tëj kàddu tëj mun ngaa wax ne ni fa nit ñi war a toogee ba ñu mun a soriwaate ba bu ñu am lorante loolu lañ war a seet su ko defee nag di nga mun a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore jumaa yi ne soo ubbeekoo ñëpp war a ñëw naka ngaa mun a fexee ngeen mun a soriwaate ba kenn du loru waaw bon nag xëy na di ngeen mun a d'accord ne ci benn diiri waxtu pour feebar bi bu mu lawagum bañ xam ne nit ñi nekk ci gox bi laalu leen su ko defee ngeen mun a ubbiwaat bon nag da ngeen fexe xëy na sax mos comité bi rek yéen ngeen di dem di ubbi jumaa ji di fa nodd di leen xam nga loolu mu ngi mel ni tëjuloo dara yooyu mooy xel yi nga xam ne néegi député daf koo jox ay ministre ci doxalin bu ñuy doxal boo xam ne bii xëy na askan wi d'accord ñu ci ndax muy ëlbati doxalin loolu mooy njëriñu National Assembly. waaw gis nañ ne sa moro bi yeneen député tamit rek ñu ngi daaxalu some di relégation bi nga xam ne ni moom ngeen setup yoo xam ne ni exécutif bi nekku di ko jël in place benn bokk na si mooy affaire yi mox bi yow wax muy social distancing bi beneen bi tam bi nga xam ne ni tam moo nekkoon si làmmiñ yi député yu bëri moo nekk waaw waaye de xam nga foofu ma laa leeral ne njëriñ ñi li tax ñu wax loolu mooy ne yëf yi du tëj juma ñàkk tëj juma loolu nekkul wax ci te nekkul ite nguur pour muy tëj juma soo foog nga dimbale nguur nag ne su defee yenn jëf yi li mu nuru ak li mu doon du benn li nga xam ne mooy jubluwaay bi mooy nit ñi mun a soriwaate ba buñ wàllante loolu mooy jubluwaay bi ban niti diine moo bugg a nit ñi wàllante ndax ñun nit ñi di dee kenn soxlawu ko mu mel ni bon nag naka ngaa fexee ba nga xam ne nit ñi da nga leen sàmm te lii jubluwaayu diine mun faa nekk loolu mooy wax ji te loolu war nañ ko ministre bi ni mun a xamee. dama bëggoon a laajte léegi si yow sa own reaction about si affaire yi pass bi nga xam ne ni léegi moom la Gambie si bari nekk di joytu bari woon na si yeneen sa làmmiñ numéro député yi nga xam ne wax nañ tamit pour xam ne mu war a ñëw mandarga boo xam ne ni tamit dafa war a mën a tax pass bi tam di war a wàññeeku segam wàññi leen fuel bi léegi xalaat ak lan nga war a am pour advice wala si nekkee da nga commencé pour exécutif bi def non loolu mooy jëriñ néegi député yi loolu mooy wax ci dafa nekk ne rek wax ji de dafa dogagum waaye lii mooy waxtaan bi ndax soo seetee ministre bi moo ñëwoon fii di wane ne dañu wàññi li nga xam ne mooy nit ñi nekk ci moto yi bon nag dina wàññi ami driver bon nañ fexe lu ñu mun a def itam kooku nga xam ne amam wàññeeku na naka nga koo saafaraal ñoom ñu dem seetaat régulation bi demaat paas ba sax xal naa yokku dégg nga jëpp di wane ne loolu kenn mënut a toog ne loolu moo war a xew mooy nit ki nga xam ne moom nga war a sàmm pour coonoom wàññeeku coonoom di yokku te yow defar nga régulation boo xam ne moo war a wàññi coonoom bon nag am na loo ca war a def mu mel ne léegi yow soo seetee pétrole bi nga xam ne wàññi nañu ko da nga war a am ay borom xam-xam ci trade foofa nga xam ne dinañ nekk waxtu nekk di segg lan mooy doxali ni koom-koom googa di nga seet ne Banjul ba Serekunda ñaata liitar moom la moto soxla pour mu am ko balaa moo egg foofu loolu mun nga koo calculer xam ne nangam la because société 11 kilomètres yu nekk
mun nga caa jël benn litre waaw yooyu noonu soo ko xaymaa ni nga wax ak driver bu nekk yow ñaata kilomètre laa jël pour nga lekk benn litre nga calculer ko ba nga xam ne am nga daal seet nga ñu bëri ci ñoom ba nga am li nga xam ne moo nekk digg doom soo ko xasee am ni nga seet waa paas bi lan la ñaata nit ñooy nekk ci moto ba ñaata la driver bi mun a am lanay tax moom du daanu su ko defee foofu ngaa jëlee paas bi nag ne paas bi nangam la loolu mooy njëriñu nguur soo déggee exécutif loolu mooy liggéeyam mooy am ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom ñooy segg loolu waxtu wu nekk am lu ñoo tëddal loo xam ne du am benn werante ñëpp dinañ xam ne xel mun naa jël loolu te loolu la ñu war a def. jërëjëf sa wàll. Gambia wax naa leen ko télé yi bari na waaye bokkuñu te duñu ndiroo képp koo xam ne mu ngi seetaan jamono ji wax naa leen ko assembly members dañ war a open maanaam dañ war a ubbeeku su ko defee media bi saa su leen ooyee di bëgg a interview gars yi ñu mun a yaatal ñu mun a nangu ñu mun a wax ak gars yi waaye ku fi toogut nag ku ñu waxtaan ak yow dinaa la ne bay bay ñun rek la moo demee gis ngeen ne fu mu nekk nii ñëpp génn neen ñëpp dem neen waaye gis nga ne Mr Honorable Silla farloom ak ñàkk a yaakanteem ak li nga xam ne mooy bëgg a réewam moo ko fi teg ci time bi moo tax it ñu war a am ak moom interview bu ko defee rek dinañ def ni waxtaan ak Honorable Silla. Honorable salaamaaleykum nuyu naa la. maaleykum salaam fay naa la Fatou. ñu bàyyi la rek nga nuyuwante askan bi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw maa ngi leen a nuyu ñi seetaan Gambia TTV ne waaw maa ngi leen a nuyu. alright ñu bàyyi la rek yow si sa gis-gis naka nga gisee state of emergency bi ak lan mooy si sa taxawaay. waaw xam nga state of emergency bi li ko isi mooy xew-xew bi am si àddina si te mu ngi Gambia fii mooy mbas bi ñoo wax ne mooy jël di fagagal ay doomu aadama limbi àddina si lii nag egsi na Gambia loolu moo waral ñi nga xam ne dañ leen dénk pour ñu saytu réew mi dañu am si taxawaay pour gis ne mbas mi du lor kenn si askan wi lii moo waral ñi nga xam ne dénk nañ leen doole jox leen alal jox leen doole pour ñu saytu réew mi ni moo doxee muy exécutif bi ak ñi nga xam ne tamit jox nañ leen doole pour ñuy saytu ñi nga xam ne ñoom lañ dénk doxalin réew mi muy exécutif bi muy National Assembly ñu tam ñu am si taxawaay pour gis ne daal mbir mi taxawaay bi ñu si war a jël nañ ko mun a gis ne askan wi loruwuñ si mbas mi daanaka lii mooy taxawaay bi lii moo ñu isi fii nii tey. gis nañ ne fu mu nekk nii ñu bëree bëri ñu ngi wax ne yéen ñi nga xam ne yéen ay parliamentarians ñu bëri politique moo leen tax a jóg waaye du Gambians ñoo leen tax a jóg ñàkk votal li nga xam ne mooy state of emergency dafa gën a indi feebar bi mu gën a lor ñu bëree bëri. waaw man li ma mën a wax mooy man suma taxawaay mooy man dama fi am cër mooy ne dañ ma tànn pour ma liggéeyal askan wi su passé loolu noonu am na kuréel yu ñu taxawal fii nii si néegi tànneef yi kuréel yoo xam ne dafa gën a dimbali saytu bi nga xam ne moom la néegi tànneef di def gis ne nguur gi nga xam ne moo fi ne def na li mu war a defal askan wi man nag suma taxawaay bokk naa si kuréel yooyu kuréel bi nga xam ne ñoo mooy saytu wàllu wér-gu-yaram ak ba si kuréel bi mujjee bi nga xam ne mooy special select committee bi nga xam ne seen liggéey mooy loi yi nga xam ne moom lañ isi pour gis ne mbas mi def nañ ko defin woo xam ne topp du isi loraange si askan wi boole na mi si loolu noonu suma taxawaay nag mooy ne li ñoo wax nii mooy lu nekk da nga ko wéer si xam-xam loo xam ne nit ñi dañ ko jàngat loo xam ne dañ ko gis mu xewaat ne loolu moo ñu won ne mbas mi nii mbir la boo xam ne dafa lor askan wi gaa yi wan nañ ñu ñoom ñu am xam-xam si wàlla woo wanoona seen xel màcc si wàllu wér-gu-yaram wan nañu ne ñu mbir yi moo doxee si àddina si dëkk yi xew yëpp njëkkut a dooreewut Gambia te góoma ne na mujjee Gambia waaye dëkk yi mu dooree jàngat bi ñu si def mooy ne su dee ñëw daf dee doora lu ndaw mu jékki-jékki rek ñëw lu bari te loolu noonu ni moo demee mooy ñoom xayma nañ ne dañu waxoon sax ne weer wi nii on the 19 muy démba si lañ yaakaaroon ne affaire yi dafa ñëw
dem sa kaw li tubaab di wax pic Gambia waaw waaye mu mel ni balaa ñoo dugal ñeent fukki fan yi ak juróom 45 days extension ñaari fin yooyu ñu dooroon ñaari week yooyu noonu président bi defoon proclamation ne state of emergency ni mu defoon nit ñi bàyyi loolu moo ñu dimbale ba mbir yi mënut a ñëw sa jamono ji. loolu naka la ñuy dimbale because soo xoolee woon time boobu noonu nit ñi nekkuñu woon di observe any social distance. kañ boobu ñaari week yooyu noonu loolu moo ci waral sax keroog bi ñu ñëwee isi ko si néegi tànnee fi. comme maanaam yow si sa gis-gis loolu moo tax ba démba. man mun naa gëm loolu ndaxte gis naa ne jamono boobu ñaari week yooyu noonu nit ñaa ngi toog seen kër yi génnuñ nit ñaa ngi ragal lu bari nit ñaa ngi ko doon def si ñaari week yooyu noonu xam nga lu ne xam nga yow dañu doo ko mën a gis waaye soo ko jàngatee ñoom suñ la waxee xam nga lu yow sa ku nekk fi nga yëngatu ñoom ñi nga xam ne loolu mooy si loolu la seen xel màcca loolu mooy seen liggéey jàngat boobu lañ si def jàngat bi mooy ne loolu moo waral lii mënut a ñëw jamono bii waaye ba tey ñu ngi ko séntu weer bi ñu dugg si nii weeri juin ak juillet ne si la Gambie di ñëw ñoom li ñu waxoon mooy ne li nga xam ne moom lañ digle mooy mbootaay àddina si bi nga xam ne mooy saytu wàllu wér-gu-yaram muy WHO ak kuréel yi nga xam ne moo amee wàllu wér-gu-yaram si réewi Gambie mooy Ministry of Health li ñu wax mooy ne su fekkee ne liñ digle nit ñi defuñ ko Gambie mun naa am benn téeméeri junne juróom-ñett fukki junne ak benn junne 181,000 ñoo xam ne nañ am feebar bi nii ñu ne nag lii day xew si àddina si dëkk yëpp noonu la xewee lii su amee soo ko jëlee nga jël xaaj ko waat mooy lu mu la mën a jox xayma lu ñu mën a xayma ne lii la nit ñi moo war a am feebar bi mun nañu am feebar bi ñooñu noonu soo jëlee ñaari téeméer mooy téeméer bu nekk soo si jëlee ñaari fukka téeméer bu nekk soo jëlee ñaari fukka ñooñu noonu ma leen daleen boo xam ne foog ñu yóbbu leen lopitaan faj leen te xoolate tam lim boobu 1000 boobu noonu soo ko xoolee ñoo tamit téeméer bu nekk soo si jëlee juróom mun nañoo dee ñàkk seen bakkan lii moo xew si àdduna si yëpp Gambie sax ba gannaaw keesu mujjee yi nii wig bi nii waaye li xewoon balaa wig bi nii soo xoolee ñi ko fi am ak kii dee loolu la 5% la mooy juróom te loolu moo xew si àdduna si fi mu nekk sax ñu ngi dem ba 6% mooy téeméer bu nekk juróom benn ñooy dee te lii mooy pattern lii moo xew lii noonu la jàngatee mun naa am mun naa ñàkk am waaye lii óor mooy nit ki liñ dee mooy ne day xool ne lii mun naa métti nga pareas lu métti nga xam ne su méttee sax di nga ko mën a dékku saa yoo nekkee si su fekkee ne méttiwul ba tey di nga mën a mucca mooy li tubaab di wax prepare for the worst lii noonu la dee demee mu mel ni nag loolu comme ñoom loolu lañ wax ñun téeméer lim bi ñu joxee nii su fekkee ne ñu ne téeméer bu nekk soo fa génnee ñaari fukk ñu war a dem lopitaan ñun gis nañ suñu lopitaan ni niñ mel ñun amuñu lopitaan yu bari naam sax am nañ docteur yoo xam ne mun nañ loolu mun naa taxaw wax loolu fii nii waaye nag bariwuñ lopitaan yi ñu am bariwuñ te lopitaan yi ñu am jumtuwaay yi soxla pour mun a faj nit ñi amuñ ko bariwut ba pare du loolu sax lii tamit gannaaw faj dañ dee jël nit dañ dee xool su fekkee yaakaar nañ ne jàngoro baa ngi si yow dañ la dee jël taaj la benn béréb ñaari week loolu la ñuy wax quarantaine fi mu nekk soo xoolee dépasse bi moo jël hôtel la ñu leen a yóbbu su fekkee ñëw na ba ñu war a am ay junne ñoo xam ne ñu war a yóbbu si hôtel ban hôtel nga leen a yóbbu fan nga jëlee xaalis boobu noonu ak hôtel yi nga leen a yóbbu ana hôtel yi li nga def mooy da ngaa jël ay béréb di ko war a wécci te lii ni ki nga jël ne da nga koo taaj li nga koo taaj dafa war a nekk loo xam ne daf ko war a nangu lu waaye la may doole nag moom nguur gi doole mooy emergency regulation si moom may doole pour nga taaj la benn béréb ñaari week waaye nag nit ki fi nga ko taaj noonu dafa war a nekk foo xam ne fu mun a toog la te dafa baax lekk lu baax mun a wax a njabootam mun a xam li xew si àddina si lépp dafa war a mun a am moo tax ñu leen a yóbbu si hôtel jamono jii nii ne su fekkee na ko war a yóbbu feneen fu dul hôtel sax dafa war a mun a am li tubaab di wax confort dafa war a yomb ak moom nga xam ne na war a mun a nangu fu toog waaye su ñëwee nag ñun lim ñoo wax nii su fekkee dañ ñëw ñi nga xam ne ñu war a dem ñu war leen a yóbbu lopitaan ak ñu war a jël yóbbu leen quarantaine lii nii moo jafe-jafe bi lii moo tax nag biñ ñëwee ne lii pour wàññi ko gars yi wax nañ sax ne su fekkee wàññi nañ ko ñii dee xëy na sax du passé junne ak lu toppa biir Gambia wax nañ loolu noonu ne su fekkee ne def nañ li nga xam ne loolu la ñu digal mooy di soriwante li ñuy wax physical distancing or safe spacing or social distancing den ñi nga xam ne ñi see loru duñ bari waaye li ma wax mooy ne ñun suñu warugal la ne la képp koo xam ne bakken la si biir réewi Gambia ñun dafa war a nekk su ité pour aar ko su doon rey benn nit sax lii daf ñu war a jaral ñu def li nga xam ne dañ ko war a mën a def pour fanxal loolu noonu bu mu am loolu mooy suñ juuti ne lii moo tax biñ ñëwee ne dañoo laajte ñeent fukki fan ak juróom man ma mun a ànd si loolu noonu
ndaxte man comme li ma wax rek maa ngi si kuréel goo xam ne ñu ngi saytu wàllu wér-gu-yaram gis nañ ñoom li ñoo wax ñun gis nañ ko ne li su ñëwee bam Gambia dina métti trop ak askan wi. ma laaj la benn question fu mu nekk nii loo xam ne mu ngi lëmbal réew wàññi leen essence. ok te Banjul foo xam ne la nit ñu bari dañ dee ñëw liggéey si fii nii te moto dafa leen nekkal si xam ne seen jafe-jafe la. gis nañ ne wàññi leen essence. waaye gis nañ ne paas yi wàññeeku wuñ dafa yokku sax naam dafa yokku sax yéen député yi ak lan ngeen nekk di def pour loolu noonu wala lan ngeen war a def pour gis ne driver yi wàññi leen paas yi parce que fu mu nekk nii essence wàññeeku. waaw xam nga jàngat bi ñu war a def si lii mooy ñaari mbir am mooy ne dañ am loi yu ndaw yu ñu taxawal mooy régulation mun naa ko ooyee loolu noonu waaw emergency regulation si ne loolu noonu loi charte lañ yoo xam ne lu ñu war a toppa la dañ ko war a toppa su ko nu ñu topput war nañu mën a fexe ba mu ñu toppa ko li ñuy wax enforcement liñ gis fi mu nekk mooy ne enforcement bi ni mu war a demee demewul noonu dafa sooxe ne comme xam nañ loolu noonu lan tax mu sooxe ñoom ñu ngi wax ne police ñu ne amuñ li ñoo fi aaree seen boppa comme takk yi masque seen aar seen boppa ay glove ba pare ni nga xam ne ñoo ko war a def bariwuñ sakkan boo xam ne ñu mën a def enforcement. non maa ngi ñëw. copy of the rules and the regulations. déedéet loolu lu benn excuse déedéet loolu ku wax loolu du amuloo waxuloo dara boobu wérul fenn copy bi ku dem fii les printing non non. non non loolu du excuse loolu. committee bi boo xam ne ni yéen boobu ngeen select. special committee bi boobu ñoo xam ne ñoo go round the whole country. loolu lañ wax. ñooy si seen report bi. waaw ñoo wane ne police yi ñu ngi intérieur ñu ngi yëgal askan bi ne ñoom jotuñ si kayit yi buy wane ne. moom laay wax nii ma ne loolu du excuse loolu kenn warta taxaw di wax loolu fii benn ministre benn jawrin war nañoo taxaw di wax nit ñi o kuy liggéey si nguur ba tey nguur yu ndaw yi kansul si ne man copie bi loi bi awma ko accès am dañ ko gazette demal suñ ko gazetee nga jël ko fa loolu seen responsabilité la taxaw ne ministre bi dafa waroon jox loolu du excuse loolu noonu da ngay du excuse loolu du benn excuse taxawul man bi ñu ñëwee wax loolu man maa ngi wax ne man wax naa leen ne leen loolu du excuse dem leen ngeen uti ko yéen li seen responsabilité la kansul si yéen am régulation si yoo xam ne ñaari régulation si loolu si seen ron la yéen a ko war a taxawal yéen a ko war a enforce loolu bu leen xaar kenn mu ñëw jox leen seen dañ leen ko sas seen loi la ngay xaar ko la koo jox kan moo la ko war a jox mu nekk sa loi te fi ñu ko liggéeyee fi ñu ko defaree mooy fële ne xam nga fi ñu ko defaree fi ñu ko jëlee dama nga jëlee ko fe nga doxal ko loolu du benn excuse ñun wax nañ leen loolu noonu li ma la wax mooy ne ñaari mbir la mooy ne benn bi wàllu ñi nga xam ne ñoo war a taxawal loi bi mooy enforcement beneen mbir mooy nit ñi nangu li nga xam ne moom lañ certains teg pour wàllu ñi nga xam ne ñoo war a taxawal loi bi ñooñu noonu ñu nañ soxla ay jumtuwaay yu noonu yomb na war nañ ko mën a am kansul na mën a wax ne kansul mën naa ne mënut a utal lii nitam ñi face mask utal ni ci gloves mu ngi am ay collecteurs ñoo xam ne ñoo war a nekk inspecteurs loolu la régulation si wax loi bi loolu la wax ne seen inspecteurs si la ñoo jël appoint leen ñu nekk lifin wax leen ne sax dañ war a wax sax ne dañ war a liggéey police bi ñu bind si police bi ñun wax nañ leen wax leen a police bi ngeen ñu dimbale leen pour ngeen am ay nit pour marché yi ngeen fexe nit ñi di soriwante loolu yëpp loolu mën a nekk la mooy pour partie enforce taxawal loi yi si wàllu nit ñi mooy jàngal leen ne ñu nangu ñu xam lan la si nekk am na ñoo xam ne dañu teef la rek daf leen neex bëgguñ koo faale bëgguñu leen ko faale am na ñoo xam ne ñàkk a xam la ñi nga xam ne ñàkk a xam la xamal leen mooy sensibilisation nga niit ok am na régulation soo xam ne te li si gën a jëfin tamit mooy ministre bi mu ñëwee borka démba waxoon na ne ñoom fi mu nekk nangu nañ loolu luwaayu ndaw yooyu régulation yooyu noonu pour xoolaat ko gestuwaat ko seet li nga xam ne ay gàllankoor la ay jafe-jafe la ñu seet naka lañ ko mën a waxtaanee wecci ko soo mel ne ñun amoon nañ all opportunity pour nangu 45 days yi continuer di defa ñoom bi nga xam ne li nga xam ne nit ñaa ngi ko wax si affaire yi comme affaire yi julli li fi jumaa yi man kara bi gars yi ñëwee gars yi Supreme Islamic Council ak Christian Council ñoo si comité bi nga xam ne bi nga xam noonu social comité man loolu laa laaj gars yi ne leen ndax yéen di ngeen mën a garantie ndax di am ngeen dara loo xam ne nit ñi suñ ñëwee di ngeen dem fa ñoo raxasu bala ñoo dugg si jumaa yi suñ duggee tam di ngeen mën a def gars yi ñu xaw a soriwante ndax am ngeen lu def noonu su fekkee am ngeen ko waa den loolu amul benn problème li yëpp mel ni te li yëpp ministre wane ne luñ war a mën a nangu la luñ mën a war a mën a waxtaanee la am comme lii am na nag man gisuma lu tax ñuy wax ne ñun duñ nangu 75 te ñun maa ngi dégg ñuy wax ne waa dañ wax ne ñaar fukki fan ak benn bi nga laajte nit ki li nga wax ne moom nga ko jox su ko mënee jox boppam dafa jar nga jox ko président bi mën naa déclare mën naa proclamation joxe ñaar fukki fan ak benn su fekkee tooguñ National Assembly bi mën naa def loolu noonu yow nga loolu nga koo jox ko li mu wax mooy 45 days nii su fekkee dem nga te lu wax na ne yow loo ko mën a jox du war a passé ñetti weer waaye si biir ñetti weer yooyu noonu yow su la neexee mun nga koo ne déedéet li doy na nga mala ko foofu noonu National Assembly mun naa def loolu moom président bi mun na ko def exécutif bi waaye National Assembly tam mun na koo def mun nañoo dem ne 45 days leen jox demee 21 days gis ne mbir yi léegi safara na yëpp baax na ñu ne nañ ko daka fii loolu mun naa nekk loolu mooy logique loolu mooy li xel mën a jël
waaw man loolu laa gis nag ne ñun suñ cër mooy nit ñi lañ war a jiital lii nekkul affaire yi politique li nekkul affaire yi xool affaire yi sentiments lii war a nekkul affaire yi du affaire yi naxaate lii affaire yi nit ñi la affaire yi bakken dunda ak dee la feebar bi lu am la te yaa ngi dégg ñu ne ñi mu gën a aayal maay màgget yi bàyyiwul ndaw yi de mu ngi rey ndaw yi waaye li si métti mooy yow da nga nekk ndaw nga yaakaar ne du lu mënal dara yaa ngi dem sa kër yaa ngi am sa yaay yof comme ko fa bàyyi am na feebar te ñi nga xam ne dañu am feebar seen yenn feebar bu ma tudd feebar sax pour tiital ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar yooyu noonu am na ñoo xam ne yenn feebar yoo xam ne yaa ngi ko amee daf la dee daf ko dee mun na laa ñàkk a rey nag mun na laa ñàkk a sonal waaye mun na laa sonal tamit yaa ngi am ay xale yu ndaw ñi nga xale yu ndaw yu ma rey di ngeen dëkk yi nga xam ne mu fa xew mel ni yow yaa ngi dem fay dëkk ni ko ndaw dem ci football yi jaxasoo gars yi am ko yóbbu ko sa kër yow mun nga koo lifin yow mun na la ñaari week yi su passé sa yaram bi nekk yu dëgër mun na laa ñàkk a sonal mun na laa ñàkk a lor du génn si yow sax waaye yow ki nga koo wàll te ko dee wàlle ki nga xam ne moom doonewut si karkanam sonnul amut si bitu nekkut ku soj nekkul sa kooku ma ko dee wàlle tamu si moom nga dem wàlle ko sa yaay nga dee sa yaay loolu laa daan def sax man dama dee wër si xale yi loolu laa leen dee wax su ma leen fekkee ne leen waaye yéen a ngi nii yéen da ngeen gëm ne yéen da ngeen am kattan loolu yëpp mun naa nekk li su ñëw di leen daaneel waaye soo jëlee feebar yóbbu ko sa kër ndax kenn bu gën a bëgg a yaayam dee fii kenn du la ne foofu gën a yaayam dee kana bëgg a papaam dee kenn du la wax loolu noonu kana bëgg a rakaam dee kenn du la wax loolu kana bëgg a maamam dee kenn du la ne dafa bëgg a maamam dee ma ne loolu nag lii mooy loolu seen toogaay yi nii comme que waxuñu leen na ngeen toog seen kër yi ñëwaguñ foofa noonu sori wante leen ataaya yi bàyyi leen ko soo leen ko mënut a bàyyi da leen a jax ku nekk sa kaas yi boppa soo leen ko mënul ngeen ut saabu ku naan kaas ngeen raxas ko ba mu set wecc taxaat ko ne lii nii lañ wax ne loolu lañ war a def ne leen yéen nguur gi ñëwut pour ne ngeen toog loolu eggaaguñ foofa noonu waaye lii neex na salo liñ leen wax nii mbir yi daal fii la tëddee mooy ne daal ñun bi ñoo wax ñan fukki fan ak juróom yi nii ñun ñoo nekkoon in control National Assembly bi léegi comité bi nga xam ne mu leen taxawal comité bu spécial comité boobu noonu mu ngi doon au ministère yi ñu ñëw fii ñu ngi doon wër dem si béréb yi ñu war a dem health comité bi tamit jógoon na dem na mu ngi war a au ministère of health sax waaye demoon nañ si béréb yi ñoo fajee yëpp wër nañ fa ñoo bu ni quarantine yëpp dem nañ fa health comité bi ne lii lu baaxoon la lii mel ni ñu ngi nekk in charge ñu ngi nekk in control of the situation waaye nag soo ne toolu emergency amatul soo mooy ne ñoom nañ continuer def li ñoo def soo loolu situation boobu lañ toll ne mbir boo xam ne yow mun yaa ngi si bu biir yow kay yaa ko contrôle nga ne noonu bugaatuma contrôle def leen ne waaw si loolu lañ nekk ndax loolu mooy li gën si àddina si loolu mooy li gën si réew mi te yow dañ la sas liggéey yow pour dañ tànneef ngeen pour liggéeyal askan wi yow nga war a jamono liggéey nga yow du ma liggéey bàyyil kii liggéey te lii luy lore la loolu tax nag ñun ma jël taxawaay boobu noonu man. Yeah, honorable ba léegi rek ma bëggoon a ñëw si li nga xam ne mooy seen assemblée bi jamono ji ñu bëree bëri ñu ngi wax ne assemblée bi daal dafa mel ni dafa am xaaj ak seet ñu bëri si seetul interest dëkk bi waaye dañ ko seet si maalum politique yow su ma la doon seet su ma doon wax ak yow ndax yow si sa wàllum saati parti bi nga ñëw toogal fii ndax interest yi Gambien si nga toogal. no askan wi la fi teg nekkal man des ni ma tànn man suma parti ñoo ma tànn pour ma dem ni ma ñëwee fii te bi ma ñëwee fii ma parti bi tànnee bi ma demee dama demaat waa Banjul no tànnaat si tànn boobu noonu si lañ ma tànn pour ma taxawal benn plateforme mooy taxaw suma turi parti bi ma demee nag nit ñi ma sànnilee karta dañ ma du sànni karta sax dañ ma dénkee seen baat ak seen doole mooy pour ma taxaw askani Gambie yëpp rawatina tamit askani Gambie yi nga xam ne ñu ngi dëkkee si tundi Banjul noonu ne ma loolu suma taxawaay man nag taxawaay keneen mun ma see wax loolu des na si nit ñi xam kan moo taxaw njëriñu askan wi ak kan moo taxaw si njëriñu askan man li ma mën a wax mooy man suma taxawaay fii te loolu moo dipoo ak suma taxawaay parti ni ma taxawee fii askan wi amul benn utee ak suma parti taxawaayam askan wi so loolu la mun naa ko wax de daal man suma taxawaay fii lu ma wax fii askan wee tax njëriñ askan wee tax li ma suma xel may li ñuy wax conscience li nga suma xel may ne lii mooy lii war lii mooy lii dëgga ak li nga xam ne defe na ak loi lii la fi nekkee te suma parti ma nga xam ne fa laa bokka lii mooy seen taxawaay. loolu am na solo am na ñu bari tamit wax ne ne yéen ñu bari si assemblée bi fii depuis bu ñu leen tànnee delluwatu leen si seen i gox maanaam di wan gaay liggéey bi ngeen a def yow depuis bu ñu la tànnee nga nekk fi nga xam ne mooy Banjul nat dem nga foofu noonu di leen wax yan jéego nga nekk di def ak lan nga nekk di liggéey ndax depuis bu ñu la tànnee ba léegi rek politique bi jeex na doo fa demaat. waaw olof daf dee wax ne fen bañ na seede yow bokk nga si yenn jotaay yu ma oote woon ma delloo suma gaañi soo fa naa boobu moom waaw maa ngi dee dellu suma nit ñi maa ngi dee dellu si Banjul na di wax ak ñoom léegi-léegi ma dem oote ndaje ñu ñëw dem si goxaat yi oote meeting waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ne moom laa leen defal fii nii seen tur lan laay def si turi doomi Gambie yi fii nii ak lan laa fi jëlee lan lañ fi wax
ñoom tam lan leen bëgg ma isi fii loolu dama ko dee def saa su ne jamono ji nag xam nga ni mbir yi bare mënuma koo def waaye dama ko daan def ba pare su dul loolu sax léegi WhatsApp groupe bi léegi moom lu ma wax yónnee ko gars yi ñu dégg waaw maa ngi delluwaat si nit yi ba Banjul not seen assemblée bi di gis ne ñu bëree bëri suñuy làkk maanaam angale bi ñu ne nampuñ ko nag waaye it ku toog ba si néegi député war ngaa mun a làkk li nga xam ne mooy angale ñu bëree bëri suñuy def programme si mel ni dañuy comment di wane yenn National Assembly members yi in court ñeena yi si gars yi suñuy làkk sax kenn du xam yan làkk la ñuy làkk su dee ñu ngi làkk angale nit yi ñuy understand suñuy express seen bopp maanaam seen wax sax kenn du koy xam yow si sa kàddu bopp naka nga foogee ne assemblée bi loolu leen war a dox si lu mel noonu. waaw xam nga fii assemblée bi liñ dee bindee ñoo bindee si làkki tubaab la nekk kàllaama tubaab angale terewul tamit di mun nga wax sa làkk bi nga mun waaye xam nga am na loi boo xam ne dafa ne loolu mun naa nekk loi boobu taxawala wuñ ko waaye fekk taxawala wuñ ko nag doo mun a wax dara lu làkki angale waaye kéeti ñoo jàng daal kéeti ñoo jëflanteel fii nii yëpp si làkki angale laa nekk xam naa ne si loolu waree mun a am tamit dañ jéem a def kéeti yooyu noonu ñu nekk suñu làkk yi waaw loolu na doon mën a dimbale nit ñi waaw loolu laa mën a wax si loolu. ñu bàyyi la rek nga tàggatoo askan bi. waaw tàggatoo askan wi mooy rek ne no go ahead. waaw mooy rek ne Gambia ngi toll si diggante. waaw mooy ne askan wi fi mu toll nii Gambia ngi nekk si diggante comme ni àddina si nekkee si diggante mbir bi nga xam ne moom la ñu doon konteel ni mu mbas mi lu am la li lore la te dëgg-dëgg kenn ku nekk sa ite mooy bu nangu lu la lor bu nangu lor sa morom doomu aadama ne loolu taxawaay boobu ku ko jël. ñoom ñëpp sax li ñoo digle mooy mbir mi kenn ku nekk jàppal sa bopp ne yaa ngi amee feebar bi te bëgguloo ko wala keneen jàppal ne tamit képp koo dajeel mu ngi amee feebar bi fexeel ba bu mu la ko wala ne suñ fekkee nii lañ def lii lañ bëgg a jàngal mu dugg si biir nit ñi su fekkee lii lañ def dëgg nañ mën a fanxal yi nguur gi nag warugalam mu def ko tam ba mu set ñi nga xam ne ñooy seeti nguur gi mooy néegi tànne fi seen warugal ñu def ko ba mu set képp koo xam ne am nga wàlla si yaa ngi toog réewi Gambia moo xam doomi Gambia nga moo xam doomi Gambia ndaxte ku toog fii réew mi fii sa ite ñun suñu ite la pour koo xam ne yaa ngi nekk si réew mi fii ñu fay ba gis ne kenn du loolu si lii nii waaw lii laa amoon pour wax daal ne daal nit ñi daal maa ngi leen dénku ne daal lii lu am la nañ jël matuwaay yu wóor matuwaay yu wér yi nga xam ne li nga xam ne moom la ñu digtal suñ ko defee daal nañ mucc si lii nii waaye nag mbir la boo xam ne lu am la te duy lore la jërëjëf. waaw Uncle Ousmane man last kaddu bi rek lan la ñooy séntu ëllëg suñu waree ñëw fii yow think ne gars yi da ngeen di risk seen décision bi lay décision bi da ngeen koy xoolaat because fu mu nekk nii yow lu nga explain ni jar na pour Gambia dem state of emergency pour ñu mun a contain the spread of this virus bi so yaakaar nañ ne ëllëg suñu delluwaatee fii dinañ risk but loolu ban message la mooy seen National Assembly war a jël a décision ñu delluwaat ñu ne luñ defoon loolu du yoon so dañooy xoolaat beneen bi boo xam ne mooy yoon what message because this is the highest institution boo xam ne nit ñi am nañ si yaakaar ne décision bu ñu def rek dafa war a nekk their concern must guide you national interest must guide them in any decision loo xam ne ñu ngi koo def but so waree recent that means that your concern was not there or national interest was not there that's why you are revising your decision what do you want to tell us about that. waaw li xew mooy order paper bi mooy li ñoo war a liggéeyee fii li ñu war a waxtaanee génn na te ëllëg góomale li nga wax ni lu am luy am la léeg-léeg li war a am mooy ñaari mbir la ñu war a waxtaanee mooy ki nga xam ne ki ñu ooyee ombudsman te ñëwoon fii nii ñu ne jaarul yoon nañ ko dem mu jaar yoon isiwaat nañ ko dañ ko war a isi ëllëg loolu la ñu njëkk a jëfandikoo nga xam ne ñu ne majority leader bi dina joxe report ñoom seen comité bi doon saytu loolu noonu suñ paree National Assembly bi waxtaan si vice président bi waaw loolu bokk na si ñuy waxtaan ak am forces yi council bi yooyu la ñoo war a waxtaanee daal ëllëg waaw mbiri affaire yi state of emergency bi ñëwagul loolu bokk si order paper bi xam nga lan la ñëw naka la mën a ñëw ëllëg waaye li bokk si order paper bi daal mooy ñaar yi mooy affaire ombudsman bi ak am forces council bi nga xam ne council bi national néegi tànneef yi ñoom ñoo am doole pour nangutoo kan moo war a nekk ombudsman ak council bi mooy defense council bi ñan ñoo fa war a nekk lii daal mooy waxtaani ëllëg bi lii la ñu waxtaani ëllëg. xam naa ne daal foog ñu am state of emergency loolu because daanaka ñu ma interview fii yëpp loolu la ñu wax ne loolu moo war a am. because jamono bi am na boo xam ne loolu su élapsé mel ni yéen all the lifin bi régulation yi ñu ngeen pass rek fu mu nekk nii dafay jeex te su jeexee mel ni ne léegi nit yi dañooy go back to normal te lii WHO nekk ne waaw social distance bi dañ ko war a observe joxante loxo yëpp dañ ko war a stop public gatherings yi driver di ëpp full passengers yi yëpp loolu yëpp si restriction la loolu moo tax loi moo tax ñu wàññee passengers yi from 14 to 7 ba léegi su fekkee ne loi yooyu dem nañ ba yéen external leen dafa mel ni léegi fu mu nekk ni those laws there no more exist because loi foog nga
weer si loi nga mun a impose a regulation on the people. So loolu lay wax ni whether ñun suñ ñëwaatee anytime suñ ñëwee yaakaar nañ ne député dinañ seetaan ñu def loo xam ne moo nekk a jóg ñii luñ bëgg a state of emergency bi. waaw comme li membre for Sarakunda Halifa waxoon mooy rek ne am na benn si bunta yi mooy standing orders yi li nga xam ne mooy wan ne naka lañ war a liggéeyee fii nii sarta yi wane naa ne su fekkee ne dañ isi fii mbir ñu daaxa ko duñ war a mun a continuer waxtaan ko fekk mbir boobu liñ daaxa noonu nangutoo bi ñu def daaxa ko delifinaat nañ ko bàyyi nañ ko mooy li ñuy wax risin waaye loolu su amee tam dañoo joxe notice waaw xam ne loolu am su loolu amut fi mu nekk président mun naa go ahead def proclamation am su fekkee daf ko def na fii ba balaa ñoo pare 7 days rek la war a nekk su fekkee dafa xaar bañ pare mu def ko 21 days so loolu moo fa nekk régulation si na war a mën a continuer. So dafa mel ni like su président bi war a def on declaration bi ndax National Assembly dinañ si am doole comme like committee yu ngeen seetoon di xool the implementation of those projects yi ndax National Assembly dinañ si am doole wala dafay nekk ba tey rek yéen ba tey you can monitor the whole process bi because dafay nekk léegi is from the executive without the consultation or without agreement with the National Assembly member pour ñoom tam ñu put condition attached to it. Ndax su jógee si président bi rek without the National Assembly like yéen ngeen bañ and the president decide to declare a state of emergency either 7 or 21 days on the executive side whether you guys will have an influence over that decision. waaw li am mooy xam nga am na benn kuréel bu ñu taxawaloon mu ko special committee boobu moom dee na boobu moom bi lee ànd boobu moom jeexal na tak boobu moom history waaye terewul committee yi am na committee yu dox comme lu mel ni health dafa continuer moom health dafa continuer di liggéey li moo liggéey ndaxte loolu moom loi bi dafa wax ne loolu kenn mënut a tere li moo liggéey waaw liggéey mën na continuer di liggéey gis ne daal li ñu war a def nañ ko gestu mooy li ñuy wax fact find di gestu di saytu suñu amee dara lu ñu report si National Assembly ñoo report ko su fekkee li ñu war a jël décision bi war a jël la nangutoo National Assembly seet naka laa nangutooyee waaye ñu nañ continuer daal di seet naka la ñu influencer process bi as a health committee mooy through oversight saytu bi ñoo saytu mooy jawrin bi ak kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo amee wàllu wér-gu-yaram waaw loolu moom nañ continuer di ko def moom. Thank you very much. waaw jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kon nag yéen a ko gis Mr Fall ñu wax leen ne rek dañu adjourn. Okay, that's bite from me. This is Kex at the National Assembly. Today we could not proceed to sit and have a session due to some issues. There was no member of the executive that came here to attend the session. Yesterday when we last left the National Assembly, the ministers that came on behalf of representing the executive were less happy. You could see on their voice. Even the Minister of Justice was quote saying that he will not even come because this is not an issue about politics. It's not about any. This is about saving our people. So if we bring a motion here and the National Assembly members decided to reject it, for him he's not coming back. And we have seen that today none of the ministers from the executive came to the National Assembly here, to easily negotiate with them whether they can extend a state of emergency or not. We don't know what is the reasons why they didn't. Are they waiting for them to just, since the law is there for the president to declare a state of emergency, whether with the approval of the National Assembly or not, with the approval of which can be last for 7 days or 21 days, and if it expire again, he add for another 7 and 21 days. He add, so it keeps on continuing. So meaning that the National Assembly cannot bar the president to declare a state of emergency. So maybe that's why they decided to sit in their house, in their cabinet, not to come before the National Assembly. But let's see whether they too will be flexible come tomorrow or day after tomorrow to lay the state of emergency before the National Assembly, so that all of them can work hand in glove to make sure that we conquer this COVID-19. We conquer the COVID-19, and together we can conquer COVID-19. Thank you, your brother Keksane from the National Assembly. Bye. assembly baa ngi nii fii mooy baati réew bi ku ko xamul yëpp assembly bi mooy baati réew mi assembly bi moo ëpp li nga xam ne mooy yow mooy man mooy président bi ak keneen ak keneen ak keneen